female composite viscera. It has got three parts. This is the uterus, the ovary, fallopian tube. Uterus, ovary, fallopian tube. Uterus, ovary, fallopian tube. Right? Now, uterus have got three parts: fundus, body, cervix. Fundus, body, cervix. Fundus, body, cervix. It has got two surfaces, anterior surface, posterior surface. Anterior and posterior is identified by the presence of or attachments of few structures. Now you see that this is the fallopian tube, this is the ovary. Ovary will be placed to the posterior side of the uterus. So on the back side the ovary will be placed. So that's how we identify the posterior surface separated from anterior surface. This is the back side because the ovaries are placed on the back side. This is the front side or back side. Ovary is placed on the back side. The back at the front. তাহলে কি করে হবে? বেশ। So posterior surface, anterior surface. Along with that, two lateral surfaces, right lateral, left lateral, right lateral, left, right and left lateral. This tube we call them as fallopian tube. This tube we call them as fallopian tube. Fallopian tube have got four parts: intramural part, isthmus, ampulla, infundibulum. Medial to lateral, intramural, isthmus, ampulla, infundibulum. Intramural, isthmus, ampulla, infundibulum with fimbria. Now this fold that is present on the lateral side we call them as broad ligament on the sides. See that this is hold cord, finger দুটো finger hold cord. This is broad ligament. Broad ligament. The broad ligament have got three components: part which is covering the fallopian tube, part which is wrapping this ovary, and part on the sides of the uterus body. So this is missing over here. So this part we call them as mesometrium. The part which is covering the ovary, mesoovarium. By the fallopian tube we call them as mesosalpinx. Now this broad ligament contains few structures. Anterior to posterior they are identified as this one we call them as round ligament. Then we have this fallopian tube. Then we have ovarian ligament, this one. ধর এটা হাতে করে, round ligament, this one. এইটা ধর এইখানটা, এইটা round ligament. Round ligament. Fallopian tube, ligament of ovary or ovarian ligament. এটা ligament of ovary or ovarian ligament. এমন round ligament, broad ligament এইটা হচ্ছে broad ligament. Broad ligament it sheet like, just like sheet, এই যে এরকম। এটা fallopian tube, fallopian যেখানে শেষ হচ্ছে, the part which is ending, this is ovary. Right side it will be right ovary, left side left ovary. This is ovary, this is ovary have got two poles, medial pole, lateral pole. Medial one which is directed to the uterus, lateral one to the infundibulum side, right? Fine. Now this part we call them as fundus, which is above the opening of the fallopian tube. Fallopian tube is opening here, above that part we call them as fundus. Then body, then cervix. Now between the uterine body and the cervix, and then it is continued as a vagina, there exist two angles. We call these angles as antiflexion and antiversion. Antiflexion is an angle which is present between the uterine body and the cervix.
So between the body and the cervix we have an angle. We call them as antiflexion. Between this cervix and the vagina we have another angle. We call them as antiversion. A-N-T-E. Anti is spelled like A-N-T-E. Right? Antiflexion and antiversion, which is the normal position of uterus in normal position or normal anatomical position. Antiflexion, antiversion. That's the normal positions of the uterus. And the fallopian tube and the ovary is present on the posterior angle or posterior side. Right? Now, this specimen we have cut through. We can see the cavity of the uterus. Now, uterus have got three layers: outside, middle, inside. Most inside, endometrium, then myometrium, then epimetrium or perimetrium. Right? So, outside to inside, epimetrium or perimetrium, myometrium, endometrium. The cavity of uterus is here, which meets with the cavity of uterine tube, right side, left side, which joins with the cavity of the uterus. So, uterine cavity continue down to the cervix as cervical cavity or canal of the cervix. So, canal of the cervix, we call them as leaps of the cervix, this one and this one. Anterior leap of the cervix, posterior leap of the cervix. Now, this opening we call them as os, which is communicating with the vagina with the cervix. This os we call them as external os, and this canal which continues from the cervix canal with the uterine canal we call them as internal os. So, this canal is a circular canal. So, circular canal has got two opening, one is opening to the uterine side, one is opening to the vaginal side. Both of them are called as os, O-S. One of them external, one of them internal. Internal is opening which is communicating with the cavity of the uterus with the cavity of cervix, and external os which is communicating with the cavity of the cervix with the vagina. Clear? So, cervical canal have got two openings. We call them as os, external, internal. In between external and internal os we have the cavity of cervix or cervical canal, which is continued upwards with this cavity of the uterine body, which is also contributed or tributed by this opening of the uterine tube or fallopian tube, which is bringing the ovum or fertilized ovum into the uterine cavity and implanted into the cavity of the uterus. Later on it grows as in utero growth. Clear? Close kore daw. Now, this uterus have got few supports which is supporting it. We call them as supports of the uterus. There are some active supports, there are some passive supports. So, active supports which are known as the muscular support, levator ani, perineal body, muscular support, etc. Passive support as in forms of ligaments, as well as some ligaments which is contributing accordingly. So, transverse cervical ligament, uterosacral ligament, pubocervical ligament. These are the ligaments which is contributing. Along with that, we have the round ligament. Along with that, we have an additional peritoneal fold. We call them as broad ligament. Broad ligament is named broad as a ligament, but it is not proving any structural support. It is for peritoneal fold only. Clear? So, whenever you are holding this viscera, you have to hold it in anatomical position. So, anterior and posterior is identified by presence of ovary, which is on posterior side. So, এটা anterior anatomical position আছে, anterior anatomical position এ আছে, কি করে বুঝবো? ওভারিটা পিছন দিকে আছে, ওভারিয়ান লিগামেন্টটা পিছন দিকে থাকবে, সেই হিসাবে ধরবো। তারপরে কি বেন্ড করতে হবে। We have a bend between the uterine body and the cervix. So, এই cervix আর বডির জায়গাটা একটু বেন্ড করতে হবে। So, we have to make a bend. Bend মানে একটু কাছে আনতে হবে, এইটা নিচের দিকে ফেলতে হবে। হ্যাঁ, একটু একটু বেন্ড করতে হবে, আর একটু বেন্ড। হ্যাঁ, এটা হচ্ছে this angle is created is antiflexion, and then another angle will be created antiversion. Antiflexion and antiversion. It is stooping forward and down. It is resting on
What structure is present out here? Urinary bladder. Posterior to it? Good. So this part we call them as fundus, body, cervix. Then fallopian tube, 4 parts, ovary, ligament of ovary, which is anchored to it on the lateral side. Now, the broad ligament has a contents which is present in it. The contents of the broad ligament are these 3. 1, 2, 3, anterior to posterior. This one, round ligament. Number 2, number 3, along with that, blood vessel supplying to it. What blood supplies here? Uterine artery, ovarian artery, along with lymphatics, along with nerves, along with soft tissue structures, along with embryological remnants. So broad ligament comes as a short note. We have to prepare that. Okay, what is a broad ligament? It's a peritoneal fold which is wrapping around the uterus, fallopian tube, bladder, and ovary. Holding the structures as a content inside is anterior to posterior. This, along with blood vessels, nerves, and etc. Don't hold it like a trophy. Trophy moto hold korle to hobe na. You have to hold it both hands, keeping a bend with this anti-flexion. And anti-version will be there if we have as if the vagina is there, right? Bladder ki part ache mone ache? Bladder ki part ache mone ache? Bol. Ki part ache? Bladder ki part ache? Urinary bladder ki part ache? Aage thekei কাঁদছিস। Urinary bladder ki part ache? Surface border ki আছে? হ্যাঁ, inferior lateral surface। বাহ, তাও কি আছে মনে আছে? বেশ মনে আছে। আর কি মনে আছে বল? posterior border আছে, আচ্ছা বর্ডারও আছে। আচ্ছা বেশ, আর কি মনে আছে বল? আচ্ছা বেশ, আর কি মনে আছে বল? এপেক্স আর বেস আছে। বাহ, তুই তো জানিস অনেকটা। দে ওকে দে, তোর দ্বারা হবে না। দে ধর, পড়াশোনা করিস না তুই। এবার দেখ তো কোনটা এপেক্স হবে মনে হচ্ছে। কি করে এপেক্স বুঝলি বল? ট্রায়াঙ্গুলার এপেক্স। এটা কি আছে এপেক্সের এখানে? মিডিয়াল আম্বিলিক। বাহ, তুই তো খুব জানিস, অনেক জানিস। তোর এখানে এপেক্স কোনটা কোনটা হবে? এবারে এপেক্সটা কোন দিকে থাকবে? অ্যান্টিরিয়ালি এন্ড পোস্টেরিয়ালি? অ্যান্টিরিয়ালি। তাহলে অ্যান্টিরিয়ালি প্লেস কর অ্যানাটমিক্যালি। এবারে সুপিরিয়র সারফেস কোনটা হবে মনে হচ্ছে? দেখে মনে হচ্ছে সারফেস ওটা কোনটা সুপিরিয়র সারফেস মনে হচ্ছে? কোন সারফেসটা পেরিটোনিয়াল? কোনটা পেরিটোনিয়াম আছে দেখ। হয়েছে। তাহলে কোনটা হলো ওটা? সুপিরিয়র সারফেস। তাহলে ওটা কি হলো? এপেক্স। এটা সুপিরিয়র সারফেস হবে। আর কি সারফেস জানিস তুই? বেস। বেস অর পোস্টেরিয়র সারফেস। বাহ, দারুণ। তাহলে সুপিরিয়র সারফেস, এপেক্স, পোস্টেরিয়র সারফেস অর বেস। তাহলে এইগুলো কি সারফেস হবে? ইনফেরো ল্যাটারাল সারফেস। দারুণ। এবারে অঞ্জলি কেমন করে দেয়? অঞ্জলি কেমন করে দেয়? ওরকম করে ধর, ওরকম করে। বেশ, এবার এটা উপরের দিকে তুলে দিই। না 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 না, হ্যাঁ হাতটা হ্যাঁ, টিপসটা হ্যাঁ উপরের দিকে। হ্যাঁ, তাহলে এটা হলো এপেক্স, এটা হলো পোস্টেরিয়র সারফেস অর বেস, এটা হলো সুপিরিয়র সারফেস, এটা হচ্ছে ইনফেরিয়র ল্যাটারাল সারফেস। বোঝা গেল? ইউরিনারি ব্লাডারে inferior lateral right left superior surface posterior surface known as base। তাহলে নেক কোনটা ব্লাডারে? নেক এইখানে তলায়, ওইটা নেক। ঠিক আছে, তোরটা কোথায়? অ্যানাটমিক পজিশনে ধর, ওই যেমন করে ধরেছি। হ্যাঁ, কোনটা সুপিরিয়র সারফেস? এইটা। অ্যান্টেরিয়র কোনটা? এপেক্স কোনটা? এইটা। বেস কোনটা? এইটা। তাহলে ইনফেরিয়র ল্যাটারাল সারফেস কোনটা হবে? ওইটা। এদিকে এইটা। হাতে ইয়ে কর, এটা কি ইনফেরিয়র ল্যাটারাল হবে নাকি আছে এখানে ইনফেরিয়র ল্যাটারাল? না, কাটা আছে। তাহলে একদিকে ইনফেরিয়র ল্যাটারাল আছে, আরেকদিকের কাটা আছে। কাটা আছে, কি দেখা যাচ্ছে? কি দেখা যাচ্ছে এটা? এটা কি? এটা কি ইনসাইডটা? ইনসাইড আ ক্যাভিটি অফ ইউরিনারি ব্লাড। ঠিক আছে,
ক্যাভিটি অফ ইউরিনারি ব্লাডারে একটা ট্রাইগন বলে একটা জিনিস আছে, তাই তো? সেটা দেখে নিতে হবে পরে, ঠিক আছে? বেশ বেশ, এটা মেল না ফিমেল? যদি হয় কেন? এখানে রেক্টোভেসিকুলার আছে, এটা মেল না ফিমেল কি করে বুঝবো? বোঝার উপায় আছে? বোঝার উপায় আছে? ব্লাডারের ইউরেথ্রা আছে নাকি এখানে? নেই তো, তাহলে কি করে বুঝবো মেল কোনটা ফিমেল কোনটা? कौन सा स्फिंक्टर? 3 होते हैं, क्या क्या? ये मैं दिखने को मिलेगा वो स्फिंक्टर? नहीं मिलेगा। Then how we gonna identify which is male which is female? स्फिंक्टर नहीं मिलेगा, यूटेरस नहीं मिलेगा, तो कैसे पता चलेगा? দেখা যাচ্ছে তো, দেখ না, জানিস তো, ভয় পাচ্ছিস কেন? বল না, বল বল বল, জানিস বল। হ্যাঁ হ্যাঁ, ইউটেরাস ইমপ্রেশন নয় তো ওটা, বল কি এটা? সেমিনাল ভেসিকেল কাদের থাকে? হ্যাঁ, মেলদের থাকে, সেমিনাল ভেসিকেল থাকে। আছে কোনটা সেমিনাল ভেসিকেল? এইটা, এইটা, हाँ এটা আছে সেমিনাল ভেসিকেল। नहीं, इसमें तो होगा शायद, नहीं है। আচ্ছা, আর কি থাকবে মেলের সেমিনাল ভেসিকেল ছাড়া? আর কি থাকবে? প্রস্টেট। কোথায় থাকবে প্রস্টেট? প্রস্টেট কাহা মে रहेगा? নেকের কাছে। দেখো নেকের কাছে, দেখো আছে নাকি। ওটা না, তুই তোরটা দেখ। এই তো প্রস্টেট গ্ল্যান্ড দেখা গেছে, তোরটাই আছে। কোনটা? ওইটা। তাহলে এটা মেল আর ফিমেল? মেল না ফিমেল? প্রস্টেট গ্ল্যান্ড মেলের থাকে না ফিমেলের থাকে? ফিমেলের থাকে। ফিমেলের কোনটা? তাহলে প্রস্টেট গ্ল্যান্ড এইটা। তাহলে এটা প্রস্টেট গ্ল্যান্ড আছে, এরও প্রস্টেট গ্ল্যান্ড আছে, সেমিনাল ভেসিকেল আছে। তোর এইটার সেমিনাল ভেসিকেল কোথায়? কোনটা সেমিনাল ভেসিকেল? হ্যাঁ বেশ, এইগুলো কি? এই যে এইটা এইটা, এই শুরুগুলো কিসের? ये क्या है? ये वाला ইউরেটার। কোনটা ইউরেটার? কোনটা ইউরেটার? এটা ইউরেটার। বেশ, তোরটা কোনটা ইউরেটার? আর এইটা? ये वाला यूरेटर, ये वाला भाज डिफरेंस। ठीक है, तो তাহলে ভাজ ডিফারেন্স কোনটা? এই তো আবার উল্টো বললি। হ্যাঁ, এটা ভাজ ডিফারেন্স। ঠিক আছে, ভাজটা পিছন দিকে থাকবে, পস্টিরিয়র সারফেস কর। এটা আগে দে। হ্যাঁ, এইবারে ঠিক আছে। ঠিক আছে, কোনটা ভাজ ডিফারেন্স দেখি দেখা। হ্যাঁ, ভাজ ডিফারেন্সটা কিরকম থাকবে? পস্টিরিয়রই থাকবে। কিরকম থাকবে? হ্যাঁ, তাহলে পস্টিরিয়র দে হাঁদা। খেয়েছিস তুই? বেশি খেয়েছিস তুই, এত খাবি না, এক সপ্তাহ খাওয়া বন্ধ তোর। তাহলে ইউরেটার রাইট সাইড লেফট সাইড, ইউরেটার যেখানে ওপেন করছে ইন্টেরিয়র অফ ব্লাডারে, সেটার সাথে রিলেটেড কি থাকবে? ট্রাইগন অফ ইউরিনারি ব্লাডার। ভেতরে দেখ, এটা ওপেনিং দেখা যাচ্ছে নাকি? ইউরেটারের ওপেনিং দেখা যাচ্ছে? এই দেখ ছোট্টটা, এই জায়গাটা, এইখানে
হুম আর এইটা তাহলে কিসের ওপেনিং হবে এই যে व्हाट ये ओपनिंग कौन सा रहेगा अरे सोजा कोचिस करना दाड़ा ये ओपनिंग क्या क्या होगा ये की ओपनिंग হবে এটা এটা কিসের ওপেনিং হবে ये কিসের ওপেনিং হবে এটা ইউরেথ্রা ইউরেথ্রা এখান দিয়ে যাবে তাহলে এখানে যে ইউরেথ্রাটা আছে সেই ইউরেথ্রা কি বলবো কোন সা পার্ট অফ ইউরেথ্রা প্রস্টেটিক পার্ট অফ ইউরেথ্রা ঠিক আছে বোঝা গেল বেশ তাহলে এইখানে যে স্ফিংটারটা থাকবে দ্য স্ফিংটার দ্য প্লেসড ওভার হিয়ার উইল বি ইন্টারনাল 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 জোরে বল বাবু ইন্টারনাল ইউরেথ্রাল স্ফিংটার আর কি স্ফিংটার আছে এক্সটার্নাল ইউরেথ্রাল স্ফিংটার সেটা দূরে থাকবে অন্য কোথাও ঠিক আছে বোঝা গেল বেশ তাহলে এটা কি হলো প্রস্টেট গ্ল্যান্ড তাই তো বেশ ভাস ডিফারেন্স পোস্টেরিয়র সারফেস কোনটা তাহলে ওইটা সুপিরিয়র সারফেস বেশ অ্যান্টেরিয়র সারফেস আছে কিছু যখন ডায়ালেট হবে তখন থাকবে when it is getting occupied with filled with urine then anterior surface will be there right blood supply nerve supply पढ़ लेना ठीक है और क्या है इसमें neck of the bladder ঠিক আছে neck is covered by prostate in male female ठीक है चलो सब एनाटॉमिकल पोजीशन धरो कान पकड़ के ऐसे मुचड़ देना जोरे जोरे बोल आरेकटा कोथाय हाँ जोर से बोलो जोर से बोलो क्या क्या पकड़ रहा हो एपेक्स पीछे कौन सा रहेगा भाज डिफरेंस trigon of urinary bladder trigon of urinary bladder trigon bladder trigon কোথায় থাকবে so what happens with the duct of the ejaculatory how the ejaculatory duct is formed seminal vesicle duct and vas joins with it forms ejaculatory duct opens into which part of urethra prostatic part of urethra which wall posterior wall urethra have got two walls anterior wall posterior wall this vas deferens and the seminal vesicle is placed on back side so it will be piercing through the posterior wall of urethra prostatic part of male urethra okay what happens if the ejaculatory duct is blocked what happens if ejaculatory duct is blocked then no sperm will come the clinical condition is known as azoospermia so sperm will not reach to it so the semen will contain no sperm which is a disease condition which leads to infertility that means the fertilization process cannot be completed because of lack of sperm infertility is a clinical term that is used to describe the clinical condition করা যাবে uterus fallopian tube
Blood supply of fallopian tube. Uterine artery and ovarian artery. Blood supply of the ovary only uterine artery, ovarian. Venous drainage of ovary, which side? Uterine artery, branch of uterine artery is a branch of internal iliac artery. Internal iliac artery have got two branches, anterior and posterior. Anterior division is this. Vesicular artery, bladder artery. How many arteries are there? What are they called? Superior and inferior. Branch of internal iliac. Which division? Anterior. Inferior vesicular, posterior, and superior vesicular. In female subjects, inferior vesicular artery is replaced by vaginal artery. Okay. In female subjects, the infections of the peritoneum is more common than male subjects. Why? Infection of pelvics is more common in female subjects than male subjects. Peritoneum is open. Show me the tract. Vaginal opening, cervix, uterus, fallopian. ট্র্যাকটা দেখাই যাচ্ছে কাট সেকশনে। That's why infection more common in female subjects because of having an open communications, which is physiologically present in female subjects. Male subjects, we don't have that particular reproductive organ, right? So infection, we do not have open structures. Infections from urinary bladder can reach to kidney. Explain. Ureter, then renal space or renal sinus. Now, how normally this infection is prevented? No, I mean normal anatomical. In case of these infections from the ureter or urethra or urinary bladder is prevented to reach to this kidney.